Fala turma, tudo bem com vocês? Quem fala é o casal sobrevivente e vamos continuar nossa aventura galáctica. Tem alguém fofocando por aqui? Ixi, tem alguém que tá... As coisas não tá boa pra alguém aqui não, hein? Well, I suppose that station. Esse jogo tá muito bom. Muito bom mesmo. É muita missão, é muita coisa pra fazer no jogo. Nossa senhora. Vamos lá. E como vocês podem ter percebido aí, eu apelei pro controle. Nossa, é muito melhor. Muito melhor mesmo. Jogar esse jogo aqui no controle. Tava tendo uma dificuldade muito grande em relação à nave. E no controle é muito mais fácil. Fica bem melhor. Don't worry. We're gonna make sure you get that. Okay, now we need to ensure you get high. To do that, you'll need to get access to the HR terminal. If you delete the other applications from the system... Believe me, if you knew Tia, I'll be honest, she's so overworked and behind in her tasks that... That's a good point, though. Once your application is in, I'll ping her and ask her to take a look to see if any... That should get her to finally take a look. See your... I happen to know that the HR director, Tia, and the other women in the office tend to go to the Broken Spear for happy hour at 5. That's your window. That's the spirit! By the way, the HR password is password spelled backwards, which Tia thinks is pretty clever. She gets talkative during happy hour, and loud. Surprise. Anyway, should be pretty... Hello, stranger. I was activated 17 years ago. I malfunctioned and have been in disrepair and unable to move for over 9 years. Repairs are too costly, and I am now. My primary function is that of an automated personal... I can make general announcements and relay messages from all news and information has been supplied. I also have been programmed with a limited select... Why did the snowman need a moist towelette? Because his arms were sticky. Sorry, you must be an employee of Damos Star. Then my instructions are to sit here, do nothing, and be ignored. Coitado, vou ter vontade de ajudar ele com as peças. Tem esse cara aqui. Que horas são? Nossa, 3 da manhã ainda? Meu Deus do céu.
Mas ela nem tá aqui. Vamos deixar... Meu Deus do céu, hein? Pronto, ficou só a nossa. Não precisamos esperar até às 5 horas. Thought we'd struggle. Turns out it was just another Trust me. Don't worry. And I can say that I just saw the company message go out that... Not really, and neither should you. Either those applications were old and those people have moved on, or as soon as you disappear... They won't. I'll tell you a little... I'm not saying anyone's bad at their job, just that everyone's too... Seriously. No worries, mate. Next step should be easy. Just go to work for Peter. All you've got to do is approve that... Then, we can get that new equipment. Ok, ganhei bastante crédito. Vamos trabalhar. Mining must be a fun job, or else why would we keep getting so many applicants? Oh, you're finally back. Good. Now, let's make... No, now I remember. They told me they sent me someone new. They wouldn't say how you did on your application, but they did say... Well, enough chit-chat. Let's... Not quite. I'm expecting a personal shipment. I'm not sure why, but the last time this happened... Now, run off and... Ok. What's in the shipment? A good assistant knows it's not their place to ask. Bad, mediocre assistants get... You know what? I forgot where I was. Also, I don't quite... Meu Deus do céu. I could, but we'd be wasting... Oh, do they cover nothing in orientation in it? Anyway, it's not important. Your job is easy. You do what I ask. All right, no assistant. I don't know. At first I thought I had multiple assistants that rotated in and out, but I believe my last assistant was supposed to get me some coffee. Ótimo chefe, você. Yeah. Always nice to kick back at the broken spear after a long day. Ah, hello. Welcome. I don't usually have time to speak. What can I do for you? Something important, huh? Well, I've been appointed governor, what, going on 20... Every day, I look out for their interests, I support their prosperity, and in return, they, if you ask me... You mean besides being the most important city of... Well, this is the home of Deimos Star Yards, which perfected grav drive technology and made honest-to-goodness space travel truly possible. And to this day, our mines and we may not outshine fancier cities like New Atlantis on its surface, but with... Well then, you... Heard of you. Of course. So look, I admire a go-getter like yourself. You're not in trouble.
I know you're not really Mr. Brennan's assistant. I don't know exactly what you're up to. Nossa. So let's cut to brass tacks. Word travels fast around Sidonia. Frankly, I'm not worried about you. As long as you play your card. Eita. Oh, I know exact. However, I suspect Mr. Brennan neglected to tell you that I'm holding it due to his immense Look, I'll tell you what. I'll release that shipment for you. É, todo mundo See, pedindo favor. my personal spacecraft was stolen, likely by Crimson Fleet pirates. I need someone to find it. Oxi, por que destruir? Well, this is a tricky... Not to get bogged down in details, but assuming this is the work of pirates, makes it cleaner for insurance purposes. Oh, it's a few reasons. Also, it's a bit of an embarrassment for a sitting governor to lose a ship. I'm sure you understand. Eu acho que a nave dele foi a pagamento pros piratas. Then we have an agreement. I'll send you to the ship's last known location. Lá vamos nós. Lá vamos nós. Lua de Urano. Interessante, hein? Água e argônio. Hey, friend. Don't mean to bother you, but I could really use some help here. Hey, you. Yeah, you. It is good to see someone out here. I've been drifting alone here for 2 days without help. A deriva? Oxi. Wait, you on the account? Alright, come on board. I hope you've got some extra ship parts for repairs. Vai de volta We're pra going to base. need it to get this thing back to base. Oxi. Eu vou acoplar. Agora eu quero saber o que tem nessa nave aqui. Are you okay, Dad? You look tired. Yeah, you're sweet to me right now, yeah. Dad's just not as used to We this. are locked in. Tem alguma coisa de errado aqui. Certeza. Oh my gosh. E agora destrua a nave ou não? So, you're a pirate? Please. We know you're not really with the fleet. Word of advice? Learn the lingo before you attempt. You've got 2 choices. We need ship parts to repair our busted craft drive. Hand them over along with yours. You've got to the count of 20 before I make... You mean to parlay? I didn't think you were a fool. I don't think we are at that point yet. Ixi. You seem pretty... Pois é. I'd like to think so. Okay. Enough talk. I think I'm picking up what you're putting down. Ixi. I'll even help you on your way. I have an incriminating letter from Hearst himself.
I'm sure it's valuable to an enterprising individual such. I'll give it to you. So long as we get to keep this ship. Deal? Come on. You really need me to spell it out for you? Harris is a politician. Or if you really want to see fireworks on Mars, I'm sure there is someone in a position of authority. Not like it's going to paint a target on our backs any bigger than we already have. It's sure to stir up trouble. Eita. Smart choice. Now, I suggest leaving before our... Eita, bexiga. Vamos fazer o seguinte. Eu vou desacoplar e eu acho que eu vou destruir. Eu acho que eu vou destruir a nave. Eu vou destruir a nave do mesmo jeito. Peguei a carta. Quais são as missões que eu tenho aqui? As opções. E aí? Preparado? Apontar? Vai. Meu Deus, ela é level 26. Eu me lasquei. Nossa! Eita porra! Nossa, então a gente tinha feito certo. So, you're a pirate. You've got two choices. Vai, vamos You've lá. got to You mean to parlay? I didn't think you were a fool. I'm listening. You see. Do you really think I'm that? Is that it then? Falha. Sorry. Nothing, bro. But I admire you. I admire your confidence. Ô carambola. Ô Josh. Não era o jeito que eu tava querendo, mas foi o jeito que vocês quiseram. Nossa, tem mais aqui, ó. Quem mais vai subir aí? Tá marcando aqui. Ah. Fica algo importante. Filha da mãe, não é pra você explodir não.
Só que parece que tem muito. Apertei errado. Parece que tem muita gente lá fora me esperando, hein? Ai, caramba! Opa, tem. Na verdade é aqui embaixo. Nossa, quase me matou do coração, hein? Ai, que danado. Sobe aí. Sobe aí. Caramba, vocês estão fazendo eu gastar todas as minhas balas com vocês, hein? Doido, explodiu. Caramba! Ainda mais você conseguiu subir sem eu ver. Carrega, carrega, carrega. Acabou? Nossa, tô pesada. Peguei um traje. Parece interessante. Poxa, mas ele não me ajuda em muita coisa, não. Valeu bem mais a pena fazer isso daqui, né? Olha! Tem gente morta aqui. No fogo que eu tô com muita... Meu Deus, abre porta do quê? Eita. Ainda bem que a gente tá na nossa nave. E aí tem como... Caramba, meu. Sei lá quem é essa mulher, hein? Eu peguei? Peguei, nem lembrava. Um baralho. Um chifre duplo. Ok, né? Comida é sempre bom.
consigo agora destruir a nave, porque agora não tem ninguém, né? Eu matei todo mundo. Vou até fazer assim, eu vou salvar. Pra ver o que acontece. Cara, loucão, se explodiu. Dei tudo, né? Certo. Como componente de criação. Olha. Mais comida. Meu Deus, eu peguei a bandeja. Eu vou ficar com a bandeja que eu vendo ela já que já está no meu inventário mesmo. A gente vende. Bora lá. Embarcar nela, que eu vou colocar os itens todos nela. Nem sei se ela tá cheia, pra falar bem a real, viu? Putz, tá um pouquinho, viu? Caramba. Ali era eu. Mas tá também um pouquinho. Não vai dar. Eu vou tentar destruir agora a nave. Não tem mais tripulante. Vamos desacoplar. Vamos ver se eu vou poder destruir ela. Eu não conseguiria pegar ela pra mim, não? Peraí. Ai, caramba, não. Não. Oxe, sei lá o que tá acontecendo. Já consigo pegar ela pra mim? Eu vou sentá-la nela. Aí se não der, eu saio. Se não der, eu saio e tento destruir ela pra ver. Oh, carambola. Aqui. O corpo caiu. Ah, não dá não, ó. Você não tem autorização. Como que eu não tenho autorização? Não tem ninguém mais aqui. Ah, que chato, né? Podia dar, poxa. Ah, ok. Então vamos destruir ela. Ixi, passei dentro da escada. Vamos então destruir ela e... Tem que se dar, né? Qualquer coisa deu um save ali. Qualquer coisa eu volto. Caramba, coitado do corpo da mulher. Já era. Não sei se isso daqui vai dar certo, viu? Nossa, tá... Peraí, tá me afetando isso. Aparentemente não, né?
conseguiu sim. Opa! Ô, Glória. Ainda dá pra lutear. Bom, então vamos lá. Voltar lá pro carinha lá. O governador. O governador, pelo visto, corrupto, né? Vamos dar uma lida. Eu vou ler a carta. O que tem nela? Cadê? Comentário. Recursos não, anotações. Mensagem. Olha isso, ele tinha uma amante, ela fugiu com a nave. Nossa, e cadê o negócio da menina? Aqui, é agora. Caramba! Ela era amante dele. E o pior que eu tô super sem espaço. Sacola. É, governador. Eu sei o seu segredinho. If you're here to broker a deal, Do your part to keep Sidonia graffiti free. Precisa esperar. É muito difícil. Oxe, que susto. Ixi. Que viagem é essa? I sure hope you've taken care of our little problem. It's good to see you. I'm eager to conclude our business together. Did you, Eu vou mentir, né? Não vou contar pra ele que eu peguei as coisas. Good. I'll release Mr. Brennan's shipment to you as promised. You really helped me out of this bind. Don't take this. É, né? Ô, caramba. Tá lá em cima mesmo. Filha da mãe, você viu? O cara tinha uma amante. Ah, cagar no mato. Mining must be a fun job, or else why would we? My shipment. Do you have? Ah, yes. Now, I've you'll need my password. Remember, if you reply to anything, try to mimic my style and Oh, you're done? Tem que mexer aqui? Tem. Mensagens. Pedido de reunião. Avaliação psicológica.
essa? Olá. Eita, bexiga. O cara tem raiva dele mesmo, hein? Vamos aprovar. As pessoas precisam de férias. Vamos ter equipamentos melhores. Seleção de bebida. Vamos provar tudo. Top também. Vamos aprovar tudo. Não? O que eu fiz de errado? Não entendi. Ah, eu não aprovei. Jesus Cristo. Não aprovei. Ah, nem vi que eu não tinha aprovado. Fala pra você. Tudo bom? Vamos lá falar com o carinha agora. I hope I didn't make a mistake, but I saw. Good work. I've already put it in order for the equipment. One of my guys, Hank Ferraro, offered to go. I tried to tell him, but it shouldn't be taking this long. Just a quick trip to get. E pronto. Hank's been more interested in showing off than doing good work. He's aggressive. He starts shit with the other. So this came up, and I figured maybe he's trying to turn things around. Now I'm questioning if it was a. I don't know. Maybe he got hit by pirates. Maybe he's out of fuel, drifting. Maybe he just stopped for chunks. Since you've proven yourself so skilled in so many ways, Só se me of course pagar I'll pay bem. you well. You're doing us a huge favor. We don't currently have much information to go on. I'd suggest checking with Sidoni. They'd be the last person I know that's seen Hank. It's all I've got without sending you all the way to Gagarin to retrace his steps. Fale com a central de naves. Eu preciso me livrar de tudo isso. Onde será que eu posso vender? Aqui não tem aquele negócio comercial igual do de Atlântida, não, né? Não me lembro. Será? Na hora.
até a noite. Que horas são? 7, 4. Ah, pô, que susto. A bexiga. Isso. Ah. Só uma luzinha. Got anything you need to offload? Trade authorities need some work done? Let's see here. Hank. Oh, wait. Here we go. Henry Farrow. Hank's gotta be his nickname. Actually, it looks like he came back into Mars space recently, but he didn't land here at the spaceport. E pronto. Nothing out of the ordinary. Tried and failed to get a discount on fueling. I've been doing this job for years, and I can't think of many reasons someone would come. I've seen people try to offload some sort of contraband that way, but usually they don't do a flyby of the port before doing so. And scans would have picked it up, so I don't know. You're gonna have to ask me yourself if you. Yeah, something seems off about this. You're probably right that you need. Anyway, good luck. Do nada, clareou. E aí? O que será que esse cara tá aprontando, hein? Agora eu tô começando a duvidar desse cara aqui da mineração. Found a clutch of heat leeches, breeding. Viagem. It is illegal to transport plant or animal life to Mars without going through official sea channels or our trade authority partners. Adherence to this law is imperative in order to avoid unwanted infestation. Thank you for your cooperation. Oh. I hope I didn't make a mistake. I wonder what's taking Hank so long. That's a little suspicious. Why would he do that? Something's definitely up. I asked around while you were gone. Some of his co-workers, in particular, he was cursing up a storm about work and about his co-work. Anyway, he's not too bright. Maybe he's still here in Sidonia. Check the broken spear. He frequently goes there. Well, see if you can get him to admit it first. And if he does, see if you can get it back from him. If he resists, or otherwise won't tell you, I trust that Sidonia security will bust him good. But he may not tell him where our stuff... dunno. Hank's kind of a weird guy. He never fit in with a guy like Hank. Maybe he's just looking to sell it on the black market and earn an extra paycheck. Can't say for sure. Remember, it's most important that we find out. We've got to do it before we lose track of it, and we've got to hope to whatever higher power you believe in that it wasn't jettisoned into space. We've got our work cut out for us. Lá vamos nós. Eu preciso urgentemente vender minhas coisas. Ah, tá indo pra um bar, talvez lá eu consiga vender. De onde que é esse troço? Keep a lookout. Notify us if you see anything suspicious. Oh, fuck. Tudo bom? Tá carregando o seu O2 também?
This here is the most important work in the galaxy. Cê. Got a problem or something? Just messing. What? Standing around pointing a cutter at some rocks all day? It sucks, but it's easy. Way better than my last job at Chunks, though. My story? My story's that I don't... But really, I don't want to talk about myself. Jack, I'm gonna need a stiff. Questions, huh? This one's on the house. Aw, what? Anyway, I seen you talking. What's someone like you doing sticking your nose where it doesn't belong? Nossa. You're right. I didn't want to. I had to. Nossa. Those guys all think I'm some kind of joke. And I'm stuck with this stupid 3-year contract. So, screw Deimos, screw Trevor and all the other miners. Losing one last failure in a string of failures to meet quotas. It'll be layoffs for everyone, and I won't owe Deimos a damn credit. Ixi. No? Maybe. I don't know. You know what? How could I? You do it. I'm always showing them how much better I am than them. And all they think I don't hear them, but I do. They say I'm a show. So screw them. This whole planet sucks. Shit. You're right. Fine. You got me. You say I take you to the goods and you bring it back. Sure, fine. Just, well... Hello. Ele vai armar pra mim, quer ver? Peraí, cadê? Aqui. Ah, meu Deus. My personal savior. Thanks again for this. Pior que aqui não tem nenhum lugar, né, que eu possa vender as coisas. Poxa, um de cada vez? Que viagem. Eu tô confiando nem um pouco nesse cara. De coisa de energia solar. Oxi. Man, I'm impressed you figured it all out on your own. I thought I was being real careful. It was so easy, right? Boss man Trevor's so loud sometimes, you know? And I got good hearing, so I overheard you all talking about this equipment. I knew what it meant to everyone and how screwed they'd all be without it. And then Trevor just
lets me go pick it up because he thought I was showing initiative. It really was the perfect plan. Por que eu tenho quase certeza de que eu vou me lascar nessa situação aqui? Too bad. I bet I could have made bank on selling this stuff. What do you think? $500 grand? Cool meal maybe? But where would I even have sold it? Not like I would have been able to march pallets of mining equipment down to Jane's without anyone noticing. Probably best we're returning it, because what a nightmare that would have been trying to offload it. And trying to destroy it all would have been another huge pain in the ass. It's mostly metal, right? What was I thinking? I guess I could have flown somewhere remote and buried it, dump it all in one of the old mines and forget about it. But then you would have been real screwed, huh? Good thing you found me before I did that. Am I right? Ali a nave. Podia correr, hein? Almost there, all right? I had to park my ship off the way so they wouldn't find it right away. I'm sure you get it. Seemed like a good idea at the time. Didn't think I'd be. Por que eu tô achando que aqui vai ter uma pencaiada de gente me esperando, hein? Hauling it all back ourselves. Anyway, see it just up ahead? That's enough. Now face me, so I don't have to shoot you in the back. No, we got a problem we can't resolve. I know. I'm sorry. I didn't want to... Do they? Ah. Wait, you're saying everyone won't get laid off? Damn it. You're right. This whole idea, I barely thought it through. I just acted because I really don't want to hurt anyone. I'm in too deep. I know I don't deserve it. But what? Just because I'm a minor, I can't have nice things? It's older and it's got some issues, but I've been... I don't know. I mean, I can start by giving you my gun to prove I won't try to kill you. That's for real. You made me see what I'm doing. Eita. Hey, I mean, as long as they get the equipment back, no harm, no foul, right? And if they think I got it back for them, then maybe I'll find... Yeah, I'm down for this. Let's do it.
Eu quero ver o que tem ali dentro. Fogo é se atrair a confiança do pessoal, igual ele acha que eu vou ajudar ele. E futuramente eu precisar deles, né? É. Mas o cara falou que o importante era descobrir onde estavam os negócios. Eu descobri. Oxe, tudo bom? Nem sei como voltar pro trem ali. Ah, descobri. Não é xingando, né? Que vai resolver as coisas. Não é tratando as pessoas mal. Você quer ser um bom funcionário? É simples. Apenas faça o seu trabalho. Faça o seu trabalho. Mas não pensando, eles vão me notar. Faça o seu trabalho. O reconhecimento vem como I'm looking forward consequência. to hearing all about this. Any luck? Oh, do tell. Wow, is that true, Hank? Well... Oh yeah. Well, I really just wanted to prove myself, you know, take initiative. So, I went early to go pick it up. But when I returned, I diverted from the spaceport and led them into the desert, where I fought them off. Turns out I had you all wrong, Hank. You'll have to tell me all about it later. I'll take it from here and get the equipment. Here's the credits I promised. I'm also we'll be able to recoup it in no time with these new tools. Folga 50 ferros. You've got to have a sense of humor, or else work and everything else is dull. Bom, nossa. Tanta coisa ali. Chega. Aqui tem algumas coisinhas pra fazer. Mas, na verdade, peraí, uma aqui. Deixa eu já selecionar uma aqui. Eu posso. Eu vou mostrar a mensagem. Não. Aqui mesmo. It takes guts. Logo vai ser se o governador tiver todos eles na palma da mão também, né? Aí lascou. Senão o cara ainda vai conseguir. You help me with this, and I see a bright future with some plans for you. The community center on P1 is a good place to connect with others. Não duvido nada se esse cara aqui não estiver junto com ele, viu? Falar a real. Welcome to Sidonia Security. I'm Commander Vincent Woodard.
Chief of Planetary Security. I tend to deal with security at a high governmental level, whereas my associate Booth over there handles day-to-day. But if there's something I can help you with... Only the finest bunch of soldiers to ever grace the UC with their service. Well, former, I should say. Program's been defunct since the armistice that ended the colony. I fought to keep them operational here, but the top brass concluded that without their unique alien bioweapon... Still do, technically. I'm a naval commander, but they've got me. I pull double duty, aiding in recruitment and serving as the Sidonia security chief. If you ask me, though, nothing's been the... Oh, the God. It's been about 20 years, but every time a new recruit crosses my desk, I sigh. I'd give my left thumb to recruit fresh devils again. But it'd take nothing. It's small, it's dusty, it's old. It may not be anything fancy, but I couldn't dream of... That's a pretty serious accusation. Well, he's a governor. If what you say is true and you have... I assume he'd step down ahead of this and... Then there'll be a formal trial back in New Atlantis. If... I'm sure they'd have to find a new governor. It's pretty rare for something like... Well, this doesn't look good for Hearst. I'll say that. I'll take it from here. The United Colonies... Por que eu tô achando que não vai dar em nada? I don't miss the war. Goodbye. Crime's at an all-time low around Sidonia. Tô achando que não vai dar em nada. Fala. Vou colocar nessa missão aqui. Vamos... Ah, é aqui mesmo? É mais primeiro? Eu preciso... de Alpha Centauri. Preciso ir para o distrito comercial. Ah, sério. Sacanagem. Senão seria muito fácil, eu até entendo. Já vi que quando for pra farmar vai ser complicado. Bem complicado. Cadê o meu... Cadê o Vasco? Tem coisa pra reparar na minha nave. Oh, nossa, sem querer. Can I help? Isso aqui? You know the drill, Vasco. Protocol Indigo means
no deviations, no distractions, no Allow me to assist in carrying some supplies. Unless, as strictly defined by Sarah, said deviations, distractions, and dalliances are completely necessary in getting this fine vessel, the Discovery-class Starship Frontier, back home in one piece. I guess I'm still technically borrowing it from Constellation, even if I have no intention of actually giving it back. Sumiu. Apogee kick complete. Orbit steady. Quanta gente, hein? Afe Maria. Vamos sair de Marte. Isso. Sei lá. Europa. A Terra. Coitada da Terra, olha. O que eu ia fazer? Eu preciso de um lugar para vender as minhas coisas, né? Então, vamos ir para Alpha Centauri. Para o distrito comercial. Your file says you have a military background. Well, don't embarrass your old outfit. Stay out of trouble. Always good to see another badge. Será que eu consigo vender umas coisas ali naquela mulher? Tô muito pesada, muito pesada. I'm afraid, due to recent legislative action, I'm no longer able to allocate ships. I can, however... Welcome to UC Distribution. Oh, well... Não tem dinheiro, boa. Então vamos vender o que tá comigo mesmo. Pistola laser? Eu vou deixar porque eu não tenho nenhuma. Eita, esse daqui tá com pente a mais. E como que é a nossa pistola? Esta aqui, né? Cadê? Aqui é 8. Isso aqui parece melhor, hein? Caramba.
peguei bastante arma, parece ser boa, hein? Vou vender também não. Ah, ganhei atrás de demos, que legal. Guardar. Agora vamos vender o que tá aqui. Traje de pirata vende. Difícil escolher o que vai ser vendido e o que não vai, hein? Tá ficando um pouquinho difícil mesmo, hein? Caramba! Ela nem tem mais You're always dinheiro welcome também. back, if you don't mind a bit of a wait. I'm on tax duty tomorrow. Tá brincando com ele, tô cheio. Caramba, meu, ainda tô cheia. You are out there a lot, right? In space. Just do it. Eu acho que eu vou guardar umas coisas. No meu cofre lá. Umas roupas que eu quero deixar guardado, né? Acho que eu vou deixar lá. Ou eu vendo tudo isso? Dúvida agora. Sacola, viu?
que lugar é esse? Eu fiz pra fazer o que eu tenho que fazer? Não. Eu vim explorar, não é pra explorar. Eita. Oxi. Susto. Oh, Jureg. Vamos dar radiação, por isso que eu vou guardar essa daqui. Oxi. A coisa roubada. Eu vim desse daqui, né? Tô viajando na maionese também. Vou vender essas daqui. Eu recurso. Tanto de ferro que eu tenho. Ele vendido esse maço de cigarro aqui. Mas não apareceu pra vender, na verdade, né? Ou apareceu e eu não vi. Agora eu não sei. Vê direitinho o que é aqui. Ah, é só um... Ah, tá. Só uma parte de fora, assim. Ok. Essa aqui é uma coisa médica, vender essas roupas? No, I'm not feeling that bad. É assim, né? Ou não? Essa é a primeira vez que eu venho aqui. Não sei como pronuncia. Should you find yourself in need? Welcome to a Reliant. If you're in need of So, you're an empath. Very few. There have been some clinical trials. It's perfectly safe. Check all the time you need. Tá doido? Eu vou ver minha empatia. Welcome to a Well, everyone knows Reliant. Largest medical They've spent decades advancing medical science with their They've always been quite... Well, of course, New Atlantis is a big place. Lots of... But we're well staffed and do our best to... Well, you've certainly come to the... In there. Ah, é só isso daqui. Ai, filho da mãe. É, ok. May you remain in good health. Isso é diferente pra ele, né? Lógico. Lógico. Ia vender, The mas procedure is low risk. eu fui tapeada. Tá uma missão?
fazer aqui? Esse daqui eu acho que é aqui, se eu não me engano. Something to report. Ele vai me levar de novo lá pra guarita. Isso mesmo. Tem umas lojas de roupa ali pra vender. Vamos fazer só. Eita. Uau. Ah, no traje. Não pesquisei. Que isso? Industrial. Agora tá de pesquisa. Capacete. É farmacêutico. Ué? Mas eu não posso mexer no meu capacete? Cadê meu capacete? Ah, eu acho que é porque ele já é modificado, né? Ah, caramba, rola, viu? E eu não tô com nenhum aqui. Ah, eu acho que contou. É, contou mesmo. Na loja de roupa. Ainda bem que eu lembrei. Pra poder. Vender esses negócios da comida. With the consignment shop closed. Please let me. You won't find a larger array of options in all the settled cities. Would you buy from someone? I know what I like. I have a good sense of what most. It's clothing, not. Be my guest. Vamos lá. Vender. Oh, caramba. Be my guest. Deixa eu ver o que você tem. Já tá aqui, né? Tem nenhuma que I'll see you again, I'm sure. me impressione ali nas qualificações, né? A descrição ali da roupa. Your first day tomorrow? Yeah, Como é que essas lojas de roupa aqui, pelo visto, vai ser só sobre isso, né? Isso aqui é mesmo? Nem me lembro. Ah. Ok.
direita ali. Nada nessas águas. Ah, é o cientista. Ah, well, Parece isn't this a missão pleasant? mesmo que tava I procurando. hadn't expected to run into you. Collecting and analyzing. You do recall aiding. Yes, well, you had already helped me establish that there is something there is growing concern. Oh my. The data we gathered points to a definitive trend. The vibration. Because we've never seen this before, not on this scale, we have... It's imperceptible by normal human standards now, but given... Yes, and not just humans. If the vibrations continue to increase in frequency and strength, there is data regarding other, younger members of the species. What? No, that one of the other researchers in Mast. He and I don't see eye to eye, and so far I'm hoping that if someone else were to ask, he might. He's held a grudge against me for years. It's petty, really. He wouldn't listen when I tried to explain this isn't about... Oh, thank you. Ok. Agora... Lá vamos nós. Falar com esse Emílio. Working at the distribution center. Uma missãozinha secundária. O jogo tá bem bacana. Gosto de jogos assim que me prendem. Mind your step. Important research happening here. Could you stand a little to the left? I think you're blocking my readings. No. Oh, it's important research. Trees? I see what's going on. No. No way. Kelton is actively... Whatever this thing is he's on about, he's just doing it to make himself... Yeah, that's all very touching. But cathartic or not, my career... he really won't... Maybe? Okay, you know what? But I'm only going to do so after you've helped... Oh, don't worry. You're just going to erase some files for me. Make sure... Well, then I guess we don't have anything else to discuss. See you around. Oh, caramba. Changed your mind, did you? Wait, really? I've gotten a few bad performance evaluations. I found a backdoor into the Mast network so I could make some changes to my personnel file. The only way to get access is from the terminal in her apartment, which is kind of... So. There is. And I... Kelton already... From where I'm... Enough. Just get in, access her terminal, delete the files. Oh, don't worry about it. Most of it is fine. Not much experience with government bureaucracy. The Mast network is running off hardware that is decades. This will just be one entry in a long list of money. Between you and me, I'm just kidding, of course. I work really, really hard at my job. Studied in comp. These days, I just help out wherever I can. Carambola, viu?
é certo subir de cargo dessa forma não, hein? Isso que ele está querendo fazer é muito errado. Não sei onde está meu robô. Oh. Esse robô não vai me complicar, não? Acho que nenhum pega ali. Ah, jurei que isso é minha. Bacana, conforme você vai pegando os negócios assim, viu? Vai te dando como missões. Legal. Tudo pra vender essas coisas. Que bacana, agora eu vou começar a pegar os livros. Foi bem interessante isso. O fogo é que eu tô ficando sem lugar pra vender, né?
complicando. Estou ficando sem lugar para vender as coisas. Nossa, tem nada na geladeira da mulher? Esse é milho. Nossa. E se eu apagar o dele e deixar o desse cara? Nossa, mas nenhum dos dois é bom também, hein? Ah, o Kelton. Ah, os dois é tudo farinha no mesmo saco. Nossa, os dois não tem nenhuma recomendação. Agora. Eu vou pagar dos dois, na verdade. Será que vocês querem? Vou pagar de todos. Será que vocês são tudo farinha no mesmo saco? Vai ficar os dois, sim. Essa dá chance para os dois. E eles competem entre si de novo. You didn't hear this from me, but those ecliptic mercenaries. You have some good news for me? They sure are. I took a peek on the network, saw that things have updated. You came through for me, so now I'll do the same for you. Hand it over to him, stuff it down his throat. É bocudo, hein? If we keep running into each other like this, you might as well be put on the masterpiece roll. I hope you have the data. If it's all the same to you, I'm sorry if this was complicated. I'd prefer to remain, and I suppose I'd better verify the data to make. But you have once again come through for me. That is hardly reassuring. Thank you for your assistance. Ah, eu quero dinheiro. The data on this slate could very well be Quero crucial. mais tarde. Lives could be at stake. Então, vamos para a próxima. Vou no posto pra vender essas coisas que estão comigo. Consegui já um dinheirinho.
hope I'm as cool as Solomon Coe when I grow up. Acho que eu já vendi as coisas aqui, né? Já. I help out Henry from time to time. Not very often these days. No lawyering, okay? But happy to make a deal if I can. Vai ter dinheiro. Ah, tem até como dinheirinho. Ai, eu ia guardar no cofre essas armas e esqueci. Putz, grilo. Merda, hein? Oi, Jureg. Ah, ele não compra recurso, ele compra só essas coisas. Carambola, hein? Take care. Gotta call someone's power kept going. Ei, essa é uma coisa foi outra. Ai, não era aqui também não. Carambola. Vamos lá pra guarida. Guardar essas armas aí. Umas armas boas até. Oh meu Deus, eu sempre vou fazer isso. Então, ai, eu tô pegando. Oh, Jesus Cristo, eu não fiz isso não. É engraçado que esses negócios aqui não tem pra... Não, na verdade, falta aqui. Deu maço. Esses dois aqui dá pra... Recursos. Guardar meus recursos aqui. Anotações. Na verdade, esses livros eu acho que eu vou bem vender. Vou pegar esse Mob Dick que eu vou vender. No inventário.
Minha roupa aqui que eu não consegui vender ainda. Eu ia guardar. Vou guardar essa mochila aqui. As armas. Guardar essas armas. Essa faca. Essa daqui eu vou vender porque ela tá normal. Não tem nada de bom nela. Será que eu posso, né? Vamos aqui para essa daqui. Deixa eu ver uma coisa. Cadê a minha? Será a minha melhor? A decisão da minha também é melhor. Vai dar. Essa aqui também. Vamos ver. Em relação à minha. A minha parece daqui é melhor. Caramba. Então, peraí. Já que a minha é melhor, eu não vou guardar. De laser eu vou guardar porque eu não tenho nenhuma. Eu vou vender então essas pistolas. E essa aqui eu vou vender mesmo. Agora, vamos ver onde tá esse cara aí. Tá na nossa constelação. Está em Marte. Vamos voltar para Sidônia. Vamos dar um save aqui, né? Não lembro quando foi a última vez que eu salvei. The community center on P1 is a good Viagem. Being a miner is dreary. Being a mining executive is just... I sure hope this curiosity. Mas do outro lado. Ei, mulher. Acorda aí. Opa. Deixa eles aí. Since you helped us out with the equipment and all, Ih. we'll get to that. Will you? It's probably no idea. Some
I know. Actually, maybe this is wrong. You're... Really? That bad? See, I'd like to go to Reliant Medical for treatment, but I came to Sidonia to escape him. Nathan is not a good man. He has connections with doctors throughout the settled systems. I don't know which ones I can... After my mother died in an accident, he changed. He became obsessed with my protection, but he never listened. It got worse and worse. First, it was no traveling in ships without one of his pilots. It became so... Every day there was yelling, lack of freedom, threats. It's a risk if my father finds me, well, it's worse than you think. I didn't just run away from... After I ditched it above Aquila, I bounced around the set. But all that changes if I pop up and... Last I heard, he no longer cared. Trevor tells me you're skilled in dealing, but you should know. Yes, if it works, I'll be free. He wasn't always the way he is. You could try mentioning her by name. Belinda. He misses her greatly. It just so happens there's a conference he goes to. He won't see visitors he doesn't know, but I've got it. Bring him a bottle of his favorite whiskey. Red. That whiskey is it. As much as possible, yes. I intend to patch things up with him and work with him. I believe with therapy we could repair our... Or if you discover it is irreparable. Good luck. You can check with Jack at the Broken Spear for the whiskey. And thank you so much for... Pronto, hein? Enrascada, gente. Se meteu. I've heard some xenopredators can mimic other animals. Hello. There are many stories in the films. Eu me meto em cada uma. Podia estar navegando pelo espaço. Reminder that particle detonation can occur beyond the city limits. Você não continua trajando sol. Hours of 0600 and 1800 local time. Não entendi muito bem. We have the tech to instigate. Been serving drinks here for over 40 years. Few places can offer that kind of stability. Only that I didn't care much for them getting disbanded years ago. I am, but you don't look like the last person that came through here asking about it didn't even want to drink it. Said he was buying it to put it on display in his office. Now you got my attention. Yeah, and how... I do believe you, but... It's compelling. Tell you what, I'll do this as a favor for... I'll only charge you what I paid for the whiskey years ago.
Pô, você tá me zoando, né? Oxi, todo mundo tá olhando pra minha cara por quê? Deimos Star Yards may be the first major ship manufacturer, but that doesn't. Vamos dar uma olhada na sala lá do coisa aqui, ver se tiver fácil a gente pega, se não eu pago coisa. Oh meu Deus. Ah, essa garrafa. The transition to acting governor has gone smoothly. That's right. As the highest ranking officer on this planet, it was only fitting. I know you had a hand in uncovering Hirsch's scandal. Rest assured, I'm sworn to my duty to serve the people of Mars, and I'll... Bye for now. Não tem como você sair da sala não, por favor? Vou me meter uma baita encrenca, então... It's hard not to work, I suppose. I think you and I both know you're not on the payroll anymore. I do. Anyway, If you... no harm done. I sure hope you're not. Technically work in HR. Tia's really the one. Não foi possível criar jogo salvo. Por que não tá dando pra salvar? Bom, como vocês podem ver, tive um pequeno problema com save do jogo. Então, o vídeo vai ficar por aqui. Não esquece de curtir, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para não perder os próximos episódios. E até a próxima, pessoal. Tchau!